Okay, today we are going to discuss the short questions and essay questions, which are in the paper 1 part B, fractions. Okay, those questions are made from the grade 10 fractions lesson. Okay, when it comes to the lesson of fractions, it is very important because you have to understand the question very carefully. Otherwise, you can't do the operations. Okay, here you have to do the operations with the fractions. Fractions වලට ඔයගොල්ලෝ addition, multiplication, division කියන මේ operations දාලා answers ගන්න එක තමයි මේ questions වලදී ඔයගොල්ලෝ mainly කරන්න ඕනේ. එතකොට fractions simplify කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ හරියට ගන්න තේරුම් ගත්තොත් තමයි ඔයාලට හරියට උත්තරයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Okay, let's move to the questions. I think you should have done this paper because I have sent it before. Okay, look at the first question. They have given Nimal gave 1/3 of the money he had to his wife and the balance distributed equally among his 3 sons. Find the share that the son received. ඒ කියන්නේ මේ එක පුතෙක්ට හම්බෙච්ච ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද කියලා අහනවා. What is the balance after giving to his mother, wife? එයාගේ අම්මට භාර්යාවට දුන්නට පස්සේ එයා ගාව ඉතුරු වෙන්නේ කීයද? Nimal gave 1/3 of the money he had to his wife. Then the balance he distributed equally among his 3 sons. Then balance. What is the balance? කියන්න බලන්න. කොච්චරද එයා ගාව ඉතුරු වෙන්නේ නැත්තේ? Yes. කෝ කතා කරන්න කට්ටියම. දැන් ටයිම් ඉවරයි ඔයාලගේ පේපර් එකේ හරිද? ඒක බලන්න බෑ කවුරුත්. මට මේකට ආන්සර්ස් ඕනේ. Yes, no one knows the balance. Balance එක කවුරුත් ලිව්වේ නැද්ද? Balance is after ළමයි උත්තර දෙන්නකෝ. After giving to his wife 1/3. තුනෙන් එකක් දුන්නට පස්සේ එයාගේ wife එයා ගාව කීයද ඉතුරු වෙන්නේ? 2/3. No? Yes, it is 2/3. Then 2/3 is the balance. This is distributed equally among his son. Then this should be divided by 3 to obtain the answer. Then when you do a division to a fraction, you know that we take the reciprocal of the second fraction. Then division become multiplication and we take the reciprocal of the second fraction. Then it is 1/3. Then 2 into 1 it's 2. 3 into 3 it's 9. Then the share that one son receive equals to 2/9. Have you got this answer? Yes. Others? කරලා තියෙන්න ඕනේ ටියුට් එක. Then Yes, when teacher. here you are given 2 marks. Okay, for the calculation 1 mark, answer 1 mark. Then all together you are given 2 marks. Okay. Second question. What fraction of the whole diagram is the part shaded? මේ සම්පූර්ණ figure එකෙන්ම shade කරලා තියෙන කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා අහනවා. Then how we find it? First of all, you have to divide this figure into the equal number of parts. Okay? එතකොට බලන්න මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් මේ shade කරලා තියෙන කොටස් ප්‍රමාණය එන විදිහට අපි මේක
බෙදා ගන්න ඕනේ. අන්න. Then how many parts are there? There are 16 parts. Then out of 16 equal parts, 2 parts has been shaded. Then it is, if you consider in the simplest form, it is 1 out of 8. Then when you express the fraction, you have to express it in its simplest form. Okay? Please make your corrections. මොනහරි වැරදි හරි එහෙම තියෙනවා නම් හදාගන්න සහ ලකුණුත් දාගන්න. What fraction of the whole diagram is shaded? Here also you have to check how many equal parts are there. How many equal parts are there in this diagram? මේ diagram එකේ equal parts කීයක් තියෙනවද? Yes. This diagram is divided into equal 8 parts. Out of those equal 8 parts, how many parts have been shaded? It is 4 parts. That means if you consider this simplest form, it is 1/2. Fourth one. Shade 1/3 of the diagram. Okay, you have given a diagram and you are asked to, it is the opposite of the previous 2 questions. No, you are asked to shade the 1/3 of the diagram. Then count how many equal parts are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, if you consider 1/3 of the 12, that means how many parts that you have to shade? කීයක් පාට කරන්න ඕනේද ඔයගොල්ලෝ? 4. Yes, you have to shade 4 parts, no? Then 4 parts can shade like this, or you can shade it like this. ඔය වගේ කැමති විදිහකට ඔයගොල්ලෝ 4ක් කලර් කරලා තිබ්බනම් ඇති. Express 1/2 of liters in milliliters. Okay. Then 1/2 of liters, it is in milliliters. To convert this into milliliters, you have to convert liters into milliliters. 1/2 liters, 1/2 liters. Then 1/2 liters equals to, first of all, this is a mixed number, no? Make a mokadda, make a mixed number. Then convert this mixed number into improper fraction. Then it is 3/2 liters. Then now here, this one, that means 3/2 liters mean 3/2. It is multiplied by 1000, because to convert liters into milliliters, multiply by 1000. Then 1000 divided by 2, it is 500. Then 3 multiplied by 500, answer is 1500 milliliters. Okay. Then actually you should have convert this mixed number into improper fraction. Then for this calculation, then for the correct answer 1 mark, altogether 2 marks given. Okay, please raise your hand those who have got all correct up to this one. මේ පස්වෙනි ගාන වෙනකන් ඔක්කොම හරියයි කො බලන්න. raise your hand. Okay, good. Shall we move to the 6th one? Naveen had a small library. Out of the total books, 1/6 were
child stories, and 1/4 were literature books. He donates these books to the school. What fraction of the total did Naveen donate to school? Okay, to find the answer for this question, what is the operation that you should done with these two fractions? Yes, මොකද කරන්න ඕනේ මේ fraction? කියන්න බලන්න මේ fractions දෙකට මොකද කරේ ඔයගොල්ලෝ? Did you divide? Did you subtract? Did you add or multiply? What did you do? Yes? How did you get the answer, Krishminda? මේ දෙක එකතු කරන්න ඕනේ. මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් මේ දෙන්න එකතු කරන්න ඕන කියන එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකෝ. Fraction of the total. Did Naveen donate to school? Then you have to add these two fractions. Then here it is addition of two fractions with different denominators. No? Denominators, වෙනස් denominators දෙකක එක sorry fractions දෙක වෙනස් denominators දෙකක් නේද? එතකොට මොකද කරන්නේ? You have to convert this into one denominator. That means you have to find the least common multiple. What is the least common multiple of 6 and 4? It is, yes, answers දෙන්න මාත් එක්කම. We have to අපිට 6. Yes, it is 12, no? Then you can multiply first one by 2, second one by 3. Okay. Then 2 into 1, it's 2. 2 into 6, it's 12. 1 into 3, it's 3. 4 into 3, it's 12. Okay. Then answer is 5 upon 12. Okay. Have you got this answer? May answer gattada? Okay, the 7th question. 4/5 of a tank was filled with water. ටැංකියක් තියෙනවලු. ඒක 5/4ක් පිරීලා තියෙනවලු. When 150 liter was removed, there was 1/2 of its volume. දැන් එතකොට එක මොනවාද ලීටර් 150ක් අයින් කරාම මොකද වෙන්නේ? දැන් එතකොට වොලියුම් එකෙන් හරියටම භාගයක් තියෙනවලු. Find the capacity of the tank. දැන් මොකද වෙන්නේ? You have to find the capacity. Capacity means it is the maximum volume of the tank. Capacity කියලා කියන්නේ tank එකක maximum tank එකක හරි container එක හරි maximum volume එක. ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන vessel එකට දරා ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඒකට දාන්න පුළුවන් උපරිම පරිමාව. හරිද? Then how we simplify this one? To find the capacity of the tank? Yes. 4/5 into 150. 4/5 into 150. 4/5 of a tank was filled with water. Okay, then after remove 150 liters, there was 1/2 of its volume. එතකොට යම් ප්‍රමාණයක් අයින් කරාට පස්සේ ඒක සම්පූර්ණ එයාගේ භාගයකට සමාන වෙලා තියෙනවලු නේද? Now first of all we have to find the amount that they removed. No, එයාලා අයින් කර ප්‍රමාණය හොයාගන්න ඕනේ නේද? ඒතකොට මං හිතනවා අයින් කරපු ප්‍රමාණය කොච්චරක් වෙනවද? If I consider
if I take it as an unknown term, okay, that means here 4 upon 5, the tank was filled with 4 upon 5, up to 4 upon 5. That means if there are 5 parts, then 4 parts were filled with water. Okay, then if I show you it, if the tank is filled up to 5 parts, okay, then it is filled up to 4 upon 5. Then when 150 liters, we don't know what is that amount as a fraction. ඒක fraction එකක් විදිහට අපි දන්නේ නැහැ. 150 has been removed from this amount, 150 liters. Then there was 1/2 of its volume. දැන් ඒක ඉවත් කරාට පස්සේ හරියටම මේ volume එකේ මොකද්ද වෙනවා කියලා කියන්නේ, it becomes half of the total volume. සම්පූර්ණයෙන්ම 1/2 of its volume. ඒකේ පරිමාවෙන් හරියටම භාගයක් වෙනවලු. හරිද? That means the half of that particular amount of water. හරිද? මේ තිබ්බ වතුර ප්‍රමාණයෙන් හරියටම භාගයක් වෙනවලු. එහෙනම් පුතේ ඉවත් කරන්න ඇත්තේ කොච්චරක්ද? කියන්න බලන්න. මේ විදිහට ගන්න ඕනෙත් නැහැ අපිට. එකපාරට මේ අපිට diagram එකක් ඇඳලා ගන්න පුළුවන්. කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද ඉවත් කරන්න ඇත්තේ? It is 2/5, no? To equate the 1/2 of its volume, that means 2/5 should be removed. Or you can multiply 4 upon 5 of 1/2. හරියටම මේකෙන් භාගයක් වෙන්න නම් භාගයක් නිවත් කරන්න ඕනේ. හරිද? Then it is equals to 2/5. Then 4 upon 5 of is replaced by multiplication 1/2. Then 2/5. Then 2/5 is equivalent to 150 liters. And 250 is equivalent to 150 liters. Then 1/5. Find the 1/5. Then divide 150 by 2. Then it becomes 75. Now we need to find the not 1/5. It is 1 upon 1. Then to make this side 1, you have to multiply by 5. 150 over 2 multiplied by 5. 5 to 5 cancel. Then 1 is equivalent to 750 75 multiplied by 5. 5 into 5 is 25. 5 into 7, 35 plus 2, it is 375 liters. Then what is the maximum volume or the capacity of the tank? Capacity of tank is equals to 375 liters. Okay. Have you got this answer? My answer got the. No one has Yes, got this answer. Okay. 7. 8. Priyanti travels 3/5
of a certain distance by train. එයා train එකකින් කොච්චර දුරක් යනවද? By train. She travels 3/5 of the particular distance and 1/4 of the remaining by bus. 1/4 of the remaining by bus. This is very important. Okay, මේක තමයි ගන්න fractions lesson වලදී ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට skip කරගන්න තැන. ඒතර by bus ගිහින් තියෙන it is not the total. සම්පූර්ණ ගමනෙන් හතරෙන් එකක් නෙවෙයි එයා ගිහින් තියෙන්නේ. ඊට කලින් එකට ආන්සර් මොකද? Answer for the previous one, it is 375 liters. Pute. Have you got this? Notice. Then what is the answer you have got? 250. 250. How did you get the answer? What did you do? After I subtract 4, 5 minus 1 over 2 equals 150. 4/5 of a tank was filled with water. When 150 liter was removed, there was 1/2 of its volume. Here I solve this question as after remove 150 liters, they have given that 1/2 of its volume is remain. That means you have taken that 1/2 of the whole tank, no? සම්පූර්ණ tank එකෙන්ම 1/2 කියලා නේද ඔයා හදලා තියෙන්නේ. There is a doubt with that question, no? 1/2 of its volume. But I solve this question as it's remaining 1/2 of the water. Okay. පොඩකින්ද චුට්ටකින් මම question එක චුට්ටක් check කරන්න. Question is given like this, but there is a doubt with its volume. මෙතන අපිට volume එක කියලා ගන්න වෙන්නේ පුතේ මේ වතුර වල volume එක තමයි. Otherwise it should have given that
capacity of the tank or the maximum volume of the tank ඒ වගේ දුන්නා නම් හරි මම ඒ වුණාට චූට්ටක් එක එතන මට පොඩි ඩවුට් එකක් තියෙනවා ඊට මාන් ගත්තේ මේ වතුර වල භාගය තමයි වතුර වල භාගේ එතකොට පුතේ වතුර වල භාගයක් ඉතුරු වෙනවා කියලා කියන්නේ 1/2 නේ එතකොට 5න් 2යි නේද ඉතුරු වෙන්න ඕනේ වතුර වල භාගයක් කියලා කියවුවහම එතකොට 2/5 is equivalent to 150 liters no then 1/5 is equivalent to 75 liters okay then to equate this side should be equals to 1 liter 1 no මේ පැත්ත එකට සමාන වෙන්න ඕනේ නේද? ඒතර මේ පැත්ත එකට සමාන කරගන්න ගියාම අපි මේ පැත්ත 5න් ගුණ කරනවා. ඒතර මේ පැත්තත් 5න් ගුණ කරාම අපිට එන්නේ කීයද? මෙයා දෙකෙන් බෙදුවහම 75 multiplied by 5 375 liters නේද? ඔයා හැබැයි කරලා තියෙන්නේ පුතේ අර මොකද්ද මේ 5න් 4න් 2න් එකක් අඩු කරලා නේද? මෙන්න මෙහෙම නේද හදලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට නෙවෙයි එන්නේ. ඒක යන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරිද? අපි ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇඳලා බැලුවා. දැන් මේකෙන් 5න් 2ක් මේකෙන් half කියලා කියන්නේ මේකෙන් 2න් එකක් ඉතුරු වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ 4/5 වලින් නේද? 5න් 4න් 2න් එකක් ඉවත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට 5න් 4න් 2න් එකක් ඉවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ තියෙන ප්‍රමාණයෙන් out of this total amount that means out of the 4/5 1/2 was removed okay මේ තියෙන ප්‍රමාණයෙන් 2න් එක තමයි ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා හදන්න ඕනේ 1/2 of 4/5 කියලා. හරිද? මේ දෙක මාරුණත් කමන්නේ 1/2 of 4/5 ඒ කොච්චරක්ද කියලා හොයාගන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රමාණය තමයි 150 liters කියලා ගන්න වෙන්නේ. තේරු පැහැදිලිද? පැහැදිලිද කිෂ්මින්ද? එතකොට මෙහෙම 5න් 4න් 2න් එකක් අඩු කරනවා කියලා නෙවෙයි ගාන හදන්නේ 5න් 4න් 2න් එකක් ඉවත් කරා ඒ කියන්නේ 2න් එකක් 5න් 4න් 2න් එකක් ඉතුරු වෙනවා එහෙනම් එතන අපිට අල්නායන්නක් එනවනේ ඒ කියන්නේ 4/5 of 1/2 ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් 1/2 of 4/5 දෙපැත්තම හරි පැහැදිලිද අන්න ඒ හින්දා තමයි මේක වැරදි. හරිද? අපි කිසිම වෙලාවක half අඩු කරලා ගන්නෙ නැහැ. ආන්සර් එක ගන්න ඕනේ ඒ ප්‍රමාණයෙන් 2න් භාගයක් අඩු කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඉවත් කරාට පස්සේ භාගයක් තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? එහෙමනම් මේ ප්‍රමාණය සමාන වෙන්නේ 150 liters. Okay, may I move to the next one? 8th question මෙතන මම කීකේ හිටියේ මොකක්ද Priyanti travels 3/5 of a certain distance by train. It is given that means 3/5 is given out of total distance. සම්පූර්ණ මොකක් හරි දුරකින් 5න් 3ක් තමයි එයා train එකක ගිහින් තියෙන්නේ. 1/4 of the remaining by bus. 4න් එකක් ගිහින් තියෙනවා ඉතුරු එකෙන් 4න් එකක් ගෙහින් තියෙනවා by bus. මේක සම්පූර්ණම ගමනෙන් නෙවෙයි. It is not out of total distance. සම්පූර්ණ ගමනෙන් 4න් එකක් නෙවෙයි 1/4 of remaining. මේ remaining කියන එක හරිම වැදගත්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ detect කරන්න ඕනේ word එක. And the remaining 6 kilometer by 3-wheeler. දැන් මේ කොටස් දෙකම ඒ කියන්නේ by train and by bus ගියාට පස්සේ ඉතුරු වෙන ප්‍රමාණය එයා තියෙනවා මොකකින්ද 3-wheeler එකකින්. එතකොට 3-wheeler එකකින් ගිය ප්‍රමාණය අපිට දීලා තියෙනවා නේද? by 3-wheeler.
It is 6 kilometers. Find the total distance Priyanti travels. එයා travel කරපු total distance එක හොයන්න ඕනේ. හරි මේකට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම බලන්න ඕනේ the remaining distance after she travels by train. train එකෙන් travel කරාට පස්සේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙනවද කියලා හොයන්න ඕනේ. හරිද? After traveling by train, it's remaining 2/5 of the, because when you subtract 3 out of 5 by 5 out of 5, ne? පහෙන් 3ක් අඩු කරාට පස්සේ අපට එනවා 5න් 2ක්. හරිද? සම්පූර්ණ ගමන කොටස් 5ක් තියෙනවා නම් ඒ කොටස් 5න් 3ක් ගමන් කරලා තියෙනවලු ට්‍රේන් එකකින්. එහෙමනම් ඉතුරු වෙන කොටස කොච්චරද? 5න් 2යි. හරිද? එතකොට එයා by bus total distance එකෙන් එයා by bus ගිහින් තියෙන්නේ 1/4 of remaining 2/5. සම්පූර්ණ ගමනෙන් එයා බස් එකේ කොච්චර දුර ගියාද කියලා බලන්න ඔයාලා 4න් 1 ගුණ කරන්න ඕනේ 5න් 2. ඇයි? It is 1/4 of remaining is 2/5. 1/4 of is multiplied 2/5. Then 2 is cancelled. Then answer is 1/10. 1/10. That means 1/10 has been travelled by bus. Okay. Then what is the total distance that she has completed when it comes to the by 3-wheeler? It is 3/5 is added to 1/10. ඒ කියන්නේ 3-wheel එකේ ගමන් කරන්න පටන් ගන්න කලින් එයා 5න් 3ක් train එකෙනුත් 10න් 1ක් බස් එකෙනුත් ගිහින් තියෙනවා. එහෙනම් බලන්න total distance එක කොච්චරක්ද එයා ගිහින් තියෙන්නේ. ඒක හොයන්න පුළුවන් අපිට 6 බෙදීම 10 එකතු කිරීම 10න් 1. It is equals to 7 out of 10. Okay. Then it is 7 out of 10 is equivalent to 7 out of 10 is the total distance that she has completed when it comes to the 3-wheeler. Then it's remaining 3 out of 10. No? ඒ කියන්නේ දැන් 10න් 7ක් by train and by bus ගිහිල්ලා ගමන ඉවර කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඉතුරු වෙන්නේ කොච්චරක්ද? It is remaining to travel 3 out of 10. This is equivalent to 6 kilometers because they have given the remaining 6 kilometer by a 3-wheeler. That means remaining is 3 out of 10. It has traveled by 3-wheeler. It is equivalent to 6 kilometers. Then 3 out of 10 is equivalent to 6 kilometers mean 1 out of 10 is equivalent to 6 out of 3. Answer is 2 kilometers. Then to make this side 1, මේ පැත්ත එක කරගන්න ඕනේ. Then multiply this side by 10. Then 2 multiplied by 10. Answer is 220 kilometers. Okay. Have you got this answer? මේ answer කරන් තියෙනවද? Anyone? නැද්ද කවුරුත්? Yes, teacher. Krishminda? Isurika? Rashmina? I got it. Teacher. Others? Is it clear? Tenulya, is it this clear? Yes, teacher. ඔයාලා කාට හරි මේ ආන්සර් එක ඇවිල්ලා නැත්තම් මම හිතනවා ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ වරද්දන තැන තමයි මෙන්න මෙතන 1/4 of remaining කියන එකේදී ගොඩක් ළමයි ගන්න ළමයි මේක එයාලා හිතනවා සම්පූර්ණ එයාලා මේ ස්කිප් කරනවා මේ remaining by bus කියන එක හරිද එයාලා හිතන්නේ 5න් 3ක් train එකේ ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ ගමනින් 4න් 1ක් තමයි ගමන් කරන්නේ බස් එකේ මම කියන්නේ මේ ගාන විතරක් නෙවෙයි ඕනම තැනක මේ remaining කියන එක දුන්නොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක අර ඉතුරු වෙන කොටසෙන්
ගුණ කරන්නම ඕන්න. හරිද? මේක වැරදි. හරි අපි යන් ඉක්මනට 9th one. A person who owns 2/3 of a land sell 1/4 of it. එක මිනිස්සෙක්ට 3/2ක් ඉතිරි තුනෙන් දෙකක් අයිතිලු. හරිද? ලෑන්ඩ් එකකින් 3/2ක් අයිතිලු. හොඳද? 2/3 of a land sell 1/4 of it. ඒ කියන්නේ මොනවද? ඉඩමකින් 3/2ක් ඉඩමක් තියෙනවා. ඒකෙන් කොටස් දෙකක් එයාට අයිතිලු ළමයි. හරිද? ඔන්න ඔහොම. කොටස් දෙකක් අයිතිලු 3/2. හරිද? දැන් මෙයා මොකද කරලා තියෙන්නේ? මේකෙන් 4/1ක් විකුණලා. Express the land sold as a fraction of all land. මේ සම්පූර්ණ මේ land එකෙන්ම විකුණපු කොටස හොයන්න කියලා කියනවා. එතකොට 1/4 of the amount that he owns. එයාට අයිති කොටසෙන් කොච්චරද? එයාට අයිති කොටසෙන් 4/1ක් නේ. එතකොට එයාට අයිති කොච්චරද? 2/3. එහෙනම් මෙන්න මේ කොටස අපි සමාන කොටස් 4කට බෙදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔන්න මම සමාන කොටස් 4කට බෙදුවා මෙන්න මේ විදිහට. මම කියන්නේ ඔයාලට ඩයග්‍රෑම් එකකින් හදන්න කියලා. උනත් සමහර කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ඩයග්‍රෑම් එකෙන් ලේසි හින්දා. හරිද? දැන් එතකොට 1/4 කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කොටසෙන් 4/1. දැන් මේ කොටස සමාන කොටස් 4කට බෙදුවහම මෙන්න මෙච්චරක් තමයි එයා විකුණලා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ සම්පූර්ණම ලෑන්ඩ් එකම මේ වගේ සමාන කොටස් වලට බෙදුවොත් අපිට කීයද එන්නේ? ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. එතකොට ඒ වගේ සමාන කොටස් කීයක් තියෙනවද මෙතන? There are 12 such kind of equal parts. Out of those 12 parts, 2 parts has been sold. That means 1/6 has been sold. Then if you do a calculation, ඔයාලා මේක calculation එකක් කරලා answer එක ගන්නවා නම් ඔයාලා මොකද කරන්න ඕනේ? මේ බලන්න පුතේ ඒකට මේ ගාන ඇතුළෙම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා ඒක. A person owns 2/3 of a land. හරිද? 3/2ක් අයිතිලු. Sell. එයා විකුණලා තියෙනවා 1/4 of it. 1/4 of it. It is 2/3. it කියන එකේ 1/4 of it. it කියන්නේ කොච්චරද? එයාට අයිති කොටස. හරිද? එතකොට 4/1න් 3/2ක් එයා විකුණලා sorry 3/2න් 4/1ක් එයා විකුණලා තියෙනවා. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනකොට 1/4 of 2/3 වෙනවා. හරි 1/4 of is replaced by multiplication 2/3. Then if you cancel it like this, 1 times 1 1, 2 times 3, it's 1/6. Okay, have you got this answer in the any method? මොකක් හරි ක්‍රමයකින් මේ answer එක අරන් තියනවද? එහෙමනම් ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා. Have you got this answer? මේ answer එක අරන්ද ඔයගොල්ලෝ? Yes, teacher. Others? මේ fractions ටිකක් ළමයි අර මේ ඔයාලා හොඳට හිතලා බලලා හදන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය වෙන දැන් මේ මොනවද ගිය පාර අපි කරේ inverse proportions එහෙම ඒකේ mandates එහෙම කියලා කියන්නේ අපිට සම්පූර්ණ ඒකත් එහෙම තමයි multiplication එකෙන් එන එක. එතකොට දෙපැත්ත ඕගොල්ලෝ සමාන කරගත්තා නම් හරි. අතර මෙතන ටිකක් හිතන්න තියෙන දේ අඩුයි. මෙතන ඕගොල්ලෝ හරියට අල්ලගන්න ඕනේ
අර off term එකෙන් යන ඒවා කොහොමද හරියට අපි identify කරගෙන ඒවා simplify කරගන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ටිකක් fractions වලට ඔයගලන්ට score කරන්න අමාරුයි. ඒක දැන් මේ පාර විභාගෙත් සාමාන්‍ය fractions ගන්න මේ චුටක් අලුතෙන් හිතන්න වගේ දීලා තියෙන. ඒකට හොඳටම fractions කරලා හොඳ practice එකක් නැත්නම් එකපාරටම ඔයගොල්ලෝ fraction ගන්න දැක්ක හැටි මේක මෙහෙම දෙයක් කරන්න කියලා එකපාරට හදන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ හින්දා ගොඩක් fractions ගණන් හදලා ඒ වගේ තියෙන එක විවිධ විදිහට තියෙනවා. මොකක්ද ඒකේ දීලා තියෙන්නේ කියලා හරියට අවබෝධ කරගන්න. Father gave 1/3 of land to son and 1/2 to daughter. Son sold 1/2 of his part and 1/2 of her land. Daughter, මෙතන daughter කියලා එකක් එනවා. DOUGHTER. Sold 1/2 of her land. එතන පොඩ්ඩක් correction එකක් තියෙනවා. Father gave 1/3 of a land to son and 1/2 to daughter. Son sold 1/2 of his part and 1/2 of her. So daughter sold 1/2 of her land. එක හදාගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ටියුට් එකේ. Find the portion of whole land remaining with father. දැන් මේ විදිහට දුන්නට පස්සේ තාත්තට කොච්චරක් ඉතුරු වෙනවද කියලා අහනවා. Father gave 1/3 of a land to son and 1/2 to daughter. Okay, then what is the total amount that has been given to the son and daughter? පුතාටයි දුවටයි දෙන්නටම දීලා තියෙන amount එක කොච්චරක්ද land එකේ? It is 1/3 added 1/2. When you take the common denominator as 6, it's 2/6 at 3/6. Answer is 5/6. The total land එක මේ මෙතන ළමයි හොඳට තේරුම් ගන්න මේ අපිට denominator එකෙන් දෙන්නේ how many equal parts are there. If there are 6 equal parts, that means 5 parts has been given to both son and daughter. Okay, then it's remaining with their father. එයාගේ තාත්තට කොච්චරද ඉතුරු වෙන්නේ? එතකොට කොටස් 6ක් තිබුණා නම් 6න් 6ක් තිබුණා නම් 6න් 5ක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් කොච්චරක්ද? 6න් 1ක් තාත්තට ඉතුරු වෙනවා. Okay, find the portion of whole land sold by son and daughter separately. Then the son sold 1/2 of his part. එයාගේ මේ කොටසෙන් දෙකෙන් එකක් එයා විකුණලා තියෙනවා. එතකොට කොච්චරද මේ පුතාට හම්බුනේ? It is 1/3. That means 1/2 of 1/3. 1/2 of the amount received by the son. He received 1/3. Then 1/2 of 1/3. It is 1/2 of is replaced by multiplication. Then answer is 1/6. Third one, sorry, not third. This is the amount sold by son. මේ තියෙන්නේ පුතා විකුණපු කොටස. දුව. It is 1/2 of 1/2. I දුවට කොට භාගයක් තියලා තියෙනවා. එහෙනම් භාගයකින් භාගයක් කියන්නේ කොච්චරද? It is 1/2 multiplied by 1/2. Answer is 1/4. Okay, have you got these answers? Then here the marks given like this. Make it here. It is 1 mark. If you have calculated these both two questions, then 1 mark. All together 2 marks given. Make it a local ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ලකුණු දෙකයි. මේක ලකුණු දෙකක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ඇත්තටම මම ලකුණු දෙකයි දෙන්නවා. හරි. කො බලන්න raise your hand if you have got 20 out of 20. That means all correct. ඔක්කොම හරි. Very good. Well done. Then those who have got more than 15.
ලකුණු 15කට වඩා වැඩියෙන් ගණන් තියෙන කට්ටිය කො බලන්න. Okay. More than 10. ලකුණු 10කට වඩා වැඩියෙන් අරන් තියෙන අය. More than 10. Okay, if you have got less than 10, that means you have to think, okay? දැන් 11 වසරේ ඉන්නේ. තව ටිකක් හිතන්න ඕනේ, වැඩ කරන්න ඕනේ, වැඩ කරලා මදිය කියන්නේ. හරිද? හරි. දැන් අපි යන් කොහොමද මේ essay question එකක් solve කරන්න කියලා බලන්න. මේක හරිම simple questions ටිකක් තියෙන්නේ. Nothing to think here, but you have to understand, okay? Mala bought a stock of mangoes. 1/8 of the stock was spoiled. 1/7 of the unspoiled mangoes were raw. Mala sold the remaining portion of unspoiled ripe mangoes. What fraction of the total stock of mangoes was unspoiled? What is meant by spoil? මොකද මේ ළමයි මේ spoil වෙනවා කියලා කියන්නේ? කියන්නකෝ. P11 වසරේ ළමයිගේ පුදුම ලැජ්ජාවක් තියෙන උත්තරයක් දෙන්න. හොඳ හොඳද? දන්නේ නැද්ද කවුරුවත්? එහෙනම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නකෝ. explain කරන්නකෝ. ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකද්ද spoil වෙනවා කියලා කියන්නේ? ඈ? ඕ කවුරුත් දන්නේ නැද්ද? දැන් හිතුවට ගාන හැදුවේ කොහොමද? spoil වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? නරක් වෙනවා හරිද? 1/8 of the stock was spoiled. එහෙනම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ stock එකෙන් 8න් එකක්ම නරක් වෙලා. එහෙමනම් නරක් නොවි ඉතුරු උනේ කොච්චරක්ද? 1/8 of the stock was spoiled. That means if there were 8 mangoes, 1 has been spoiled. Okay, then what is the fraction that was not spoiled, unspoiled? නරක් නොවුණු ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද එහෙනම්? 8න් 8ක් තිබුණා නම් 8න් එකක් නරක් වුණාම කොච්චරක් unspoiled? 8න් 7ක් unspoiled. Okay, what fraction of the total stock of mangoes was sold? සම්පූර්ණ ස්ටොක් එකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් විකිනුවද කියලා අහනවා. 1/7 of the unspoiled mangoes were raw. 7න් එකක් මොනවද raw කියලා කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? One-seventh of the unspoiled mangoes were raw. That means they are not ripe. Mala sold the remaining portion of the unspoiled ripe mangoes. ඉතුරු වෙච්ච නරක් නොවිච්ච ඉදුණු අබ ටික යා මොකද කරලා තියෙන්නේ? විකුණලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා අපි හොයාගන්න ඕනේ ළමයි ඉදුණු අඹ ගොඩි කොච්චරක් තිබුණද කියලා. හරිද? ඒකට අපි මොකද කරන්නේ? දැන් එයාලා කියනවා මෙන්න මෙතන හරිම වැදගත්. ආයිමත් එනවා අපිට 1/7 of the unspoiled mangoes. It is like 1/7 of the remaining වගේ. හරිද? දැන් මේක remaining amount එකක් නම් ඒ වගේනේ නේද ඉතින්. නරක් වෙච්ච අඹ අපිට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න බෑනේ. Then 1/7 of, it is not the out of total, it is 1/7 of unspoiled mangoes were raw. ඒ කියන්නේ ඉදිලා නැති ඒ වගේන් 7න් එකක් අමු. එහෙනම් amount of raw mangoes equal to 1/7 of 7 out of 8. That means out of 8 mangoes, 1 was raw. එකක් තමයි
අමුයෙන් තිබිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ළමයි හිතන්නකෝ 8න් එකක් නරක් වුණා. 8න් එකක් අමුයි. එහෙනම් කොච්චරක් ඉතුරු වෙනවද? ඉදිලා තියෙනව කොච්චරද? Amount of sold mangoes. Sold mangoes. කොච්චරද? 8න් එකක් නරක් වෙලා අයින් කරා, 8න් එකක් අමු හින්දා අයින් කරා. එතකොට ඔක්කොම 8න් දෙකක් ඉවත් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉතුරු වෙනවා කීයද? 8න් 6ක්. ඒ කියන්නේ කීයද? 4ක් තිබ්බනම් 3ක් තමයි විකුණලා තියෙන්නේ. ඒ 3ක් තමයි unspoiled ripe mangoes තිබිලා තියෙන්නේ. It is equal, that means number of ripe mangoes equals to the number of sold mangoes. Okay, because they have given Mala sold the remaining portion of the unspoiled ripe mangoes. Okay, ඒ කියන්නේ අරක් නොවිච්ච ඉඳුණු අබ ටික විකුණලා තියෙනවා. කොබන් මේ දක්වා උත්තර කරන් තියෙන කට්ටිය, have you got these answers? If so, raise hand. මේ answers මේ විදිහටම අරන් තියෙන කට්ටිය. හරි. Okay, very good. Let's move to the third one. There were 400 fruits in the stock that was bought. එයාලා ගෙනාපු ඒ කොටස් මේ අඹ ප්‍රමාණය අඹ 400ක් තිබිලා තියෙනවා. If Mala sold the unspoiled ripe mangoes at 10 rupees per fruit, how much did she earn by selling the mangoes? එයා පළතුරු විකුණලා කොච්චරක් හෙව්වද කියලා අහනවා. මොකද කරන්නේ ළමයි? The number of mangoes she sold is equal to 3 out of 4 multiplied by 400. No, it is I obtain it because I multiply. I මං එක multiply කරන්නේ 3/4 of 400 නේ. ඒ කියන්නේ 400ක් තිබුණා නම් ඒකෙන් 4න් 3ක් නේ. Then 3/4 of is multiplication 400 is 100. 3 times 100 it is 300. Then 300 has been sold. Then the amount she earned. By selling mangoes. Mangoes විකුණලා එයා හොයපු මුදල කීයද? It is 300 multiplied by 10. 10 rupees multiplied by 300. So 10 rupees multiplied by 300. Answer is 3000. Okay. By selling the mangoes, Mala made 20% more than the amount she spent to buy the stock. Find the price at which she bought the stock of mangoes. එයා mangoes ගත්ත එයාගේ stock එක ගත්ත මුදල හොයන්නලු. එයා මොනවද මේ 100ට කොච්චරක්ද earn කරලා තියෙන්නේ? 20ක් නේද? ඒ කියන්නේ 20 rupees more than the amount she spent to buy the stock. ඒ කියන්නේ එයා රුපියල් 100ක් නම් වියදම් කරේ මේ මොනවද මැංගෝස් ටික ගන්න, කීයක් එයා එකෙන් ආදායමක් වගේ ලබලා තියෙනවද? රුපියල් 20ක් හොයලා තියෙනව නේද? එහෙමනම් ළමයි බලන්න කොච්චරක්ද එයා කීයකටද ගත්තේ කියලා අහනවා. හරිද? එතකොට මේ වගේ ගානක් හදනකොට බලන්න fourth question, you can make an equation එකකින් හදා ගන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් ඔයාලට මෙහෙම හිතන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ ළමයි 100ට 20ක් කියලා කියන්නේ රුපියල් 100යි නම් ස්ටොක් එක. හරිද? ස්ටොක් එක රුපියල් 100ක් වුණොත් එයාට කොච්චරක් earn කරන්න පුළුවන්ද? 120 නේද?
20 rupees එයාට හම්බ වෙනවනේ. එහෙනම් සම්පූර්ණයෙන් මෙයා මුළු ස්ටොක් එකම විකිණුවාම, ඒ කියන්නේ ස්ටොක් එක 100ට ගත්තොත් එයා මුළු ස්ටොක් එකම විකුණුවාම කීයක් එයාට හම්බ වෙනවද? 120ක් හම්බ වෙනවා. හරිද? එතකොට රුපියල් 100යි නම් 120යිනේ. එහෙමනම් බලන්න මම මේක මෙන්න මෙහෙම හදා ගන්නවා. 120ක් එයාට හම්බ වෙන්නේ හරිද? එයා රුපියල් 100කට ගත්තොත්. එහෙනම් බලන්න ළමයි රුපියල් 3000ක් හම්බෙන්නේ එයා කීයකට ගත්තොත්ද කියලා. Zeros cancel like this. Then 300 divide by 3 it is 100. 12 divided by 3 it is 4. 100 divided by 4 it is 25. 25 multiplied by 100. Answer is 2500 rupees. Then this is the price that she has bought the stock of mangoes. මේ මුළු stock එක මේ ආරන් තියෙන්නේ 2500 වලට. Okay, let's see then how they have given the marks. ලකුණු දීලා තියෙන විදිහ අපි චුට්ටක් බලමු. 1 mark for the first part and 2 marks for the 1 mark, 2 marks for this one, and here it is 3 marks for calculating this one, 2 marks and finding the amount 1 mark. Here it is calculating this 1 mark, calculating this 1 mark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sorry. Here, this is also 2 marks. Here 2 marks, and here 2 marks. Then raise your hand if you have got up 10 out of 10. 10 මරන් තියනවා නම් කො බලන්න. 10 out of 10. Only one. Can either. 9 out of 10. 9. ඒ කියන්නේ ළමයි මේක මෙහෙම හොඳද දැන්? ඔයාලට මේ මොනවාද මේ පාර්ට්ස් වලට ලකුණු දුන්නට සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතනට ඔයගොල්ලෝ මෙයාගේ උත්තරේ වෙන්න ඕනේ 4න් 3 ඇවිත් තියෙනවා නම් ලකුණු 3 හම්බ වෙනවා. ඔයාලා එකට කැල්කියුලේෂන්ස් කරලා අරගෙන නම් මෙතනත් එහෙමයි ඔයගොල්ලෝ ෆයිනල් ආන්සර් එක 3000 අරන් තියෙනවා නම් 4 මාක්ස් එකපාරට හම්බ වෙනවා. මෙතනත් ස්ටෙප් වයිස් ලකුණු දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ස්ටෙප්ස් ඕන ස්ටෙප්ස් ස්කිප් කරන්න බෑ. හැබැයි ස්ටෙප්ස් ලියලා තියෙනවා මගේ ස්ටෙප්ස්ම ලියලා නැති වුණාට ඔයාලා ස්ටෙප්ස් හරියට ලියලා ආන්සර් එක හරියට අරන් තියෙනවනම් ඒ ලකුණු දෙකම හම්බ වෙනවා. 8 out of 10. 10න් 8යි. 10න් 7යි. කොතනද වැරදුනේ ක්‍රිෂ්මින්ද දුවිඳු? ලකුණු 3ක් 4ක් අඩු වුණේ කොහෙන්ද? කියන්න බලන්න. ක්‍රිෂ්මින්ද කොතනද වැරදුනේ? last one. last question. මොකද උනේ එතන? මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? I got 3000 into 80 over 100. 80 over 100. 80 over 100. නෑ පුතේ නෑ වැරදි. 80 කොහොමත් එන්නේ නෑ. මොකද මේකේ ලාභයක් නේ ලබලා තියෙන්නේ. හරිද? පාඩුවක් ලැබුවොත් තමයි 80 කතාවක් එන්නේ. ඒ නැතත් 100 කිසිම වෙලාවක යටට එන්නේ නැහැ. ඇයි මේ වෙලාවේ අපි හොයන්න ඕනේ? ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න දැන් ඔයාලට පැටලෙන තැනක් තමයි උඩට මොකද්ද ලියන්නේ යටට මොකද්ද ලියන්නේ කියලා. අපි percentage එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් දැන් හිතන්නකෝ ලාභයක් කියලා දැන් 100 අපිට හොයන්න තියෙන ලාභය නම්
මේකේ කීයද ලාභය 120යි. එහෙනම් 20 තමයි උඩින් ලියන්නේ. අපි හොයන්න ඕනේ අපි මිලදී ගත්ත මුදල කියලා හිතන්නකෝ. එහෙනම් මිලදී ගත්ත මුදල කීයද? දැන් 100කට නම් තිබුණේ 20ක ලාභය ලැබෙයි. කියන්නේ 100ක් වියදම් කරා නම් 20ක් ලාභයක් ලැබෙයි. එහෙනම් වියදම් කරපු මුදල කීයද? කියන්නේ මිලදී ගත්ත මුදල කීයද? 100. ඒක තමයි උඩට ලියන්නේ. ඊළඟට අපෙන් හොය අහන්නේ විකුණපු මුදල. ඒ කියන්නේ මේ විකිණුම් මිල කියලා කියන්නකෝ. මේ 120ක ලාභයක් තියාගෙන විකුණනවා. එහෙනම් විකුණන්නේ කීයටද? 120කට. දැන් මෙතනත් එහෙමනේ නේද? 100ක මොනවද? 100ට අරගෙන 120කට විකුණන්නේ නැත්තම් ලාභයක් ලබන්නේ. එහෙනම් අපෙන් අහන්නේ විකිණුම් මිලක් නම් එහෙනම් අපි 120 ලියන්න ඕනේ උඩට. ඊට පස්සේ පහලින් ලියන්නේ මොකද්ද? පහලින් ලියන්නේ අපිට දීලා තියෙන දේ. දැන් දීලා තියෙන දේ කියලා කියන්නේ ඔයාලට සංඛ්‍යාවෙන් දීලා තියෙන දේ නෙවෙයි. 100ෙන්. ඒ කියන්නේ percentage එක අනුව දීලා තියෙන දේ. දැන් හිතන්නකෝ විකිණුම් මෙතනද නම් අපෙන් අහන්නේ අපි ගත්තු මිල. නේද? ඒක එතකොට උඩට ලියනවා. දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? විකිණුම් මිල දීලා කියන අපි කලින් හෙව්වනේ කීයකටද? එයා මේක amount she earned by selling the mangoes. එතකොට amount she earned by selling the mangoes is not the profit. The total amount that she earned by selling mangoes, that means the total amount that she selling amount එක නැත්නම් selling price එක දීලා තියෙන එක 3000. ඒතකොට selling price එකනේ දාන්නේ. එහෙනම් percentage එකෙන් selling price එක තමයි අපි denominator එක විදිහට ලියන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි decide කරන්නේ මොකද්ද උඩට සහ යටට ලියාගන්නේ කියලා. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඒක අපිට කැමති හිතෙන එකක් ලියන්න බෑ. දැන් හිතන්නකෝ අපෙන් profit එකක් අහනවා කියලා. ඒතකොට profit එකක් අහනකොට අපිට දෙනවා දැන් හිතන්නකෝ 500 rupees වලට මිලදී ගත්ත දෙයකට 20 rupees profit එකක් අපිට ඕනේ. එහෙනම් profit එක කීයද කියලා අහනවා. එතකොට අපිට දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? buying price එක නේද? අපි මිලදී ගත්ත මුදල. එහෙනම් percentage එකක් විදිහට ගත්තොත් මිලදී ගත්ත මුදල කීයද? 100යි නම් රුපියල් 20යි. එහෙනම් buying price එක 100යි, profit එක 20යි. profit එකනේ අපින් අහන්නේ නම් profit එක උඩින් ලිව්වා. buying price එක අපිට දීලා තියෙන එකෙන් multiply කරා. හරිද? ඒකට මෙතන එනවා කොහොමද profit එක එන්නේ කීයද? 100. අන්න ඒ වගේ අපි decide කරනවා මොකක්ද අපි උඩින් සහ යටින් ලියන්නේ කියලා. තේරුණාද? එහෙම නැත්නම් අපි කැමති ඒවා ලියන්නේ නැහැ. හරි. Let's move to the second question. Mr. Pereira decided to give 1/3 of his land to his wife and divide the remaining equally among his 3 children. But before that, he had to sell 1/10 of the land due to a financial issue. The remaining amount is divided according to his previous decision. Okay. මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන පොඩි සිද්ධියක් වෙලා තියෙනවා. ඒක හරියට ඔයගොල්ලෝ අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. එයා මිස්ටර් පෙරේරා තීරණය කරනවා 3න් එකක් එයාගේ වයිෆ්ට දෙනවා කියලා. අපි මම මේක ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඩයග්‍රෑම් එකකින් පෙන්නුවොත් හරි. එතකොට මේකෙන් මේ තමයි යාට අයිති ලෑන්ඩ් එක. මේකෙන් 3න් එකක් මොකද කරන්නේ? වයිෆ්ට දෙනවා. මේ තමයි යා ඩිසයිඩ් කරපු එක. And divide the remaining equally among his 3 children. එහෙනම් පුතාලට කොහොමද දීලා තියෙන්නේ? පුතාලට මේ ඉතුරු වෙන්නේ මෙච්චරක්නේ. ඒ ඉතුරු වෙන එකේ 3න් පුතාලා 3 දෙනාට බෙදලා දීලා තියෙනවා. ඔන්න එතකොට පුතාලා 3 දෙනාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයා බෙදලා තියෙන්නේ.
හරිද? ඊට පස්සේ but before that he had to sell 1/10 of the land due to a financial issue. දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඔහොම තීරණය කරගෙන ඉන්නකොට මෙයාට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ෆයිනෑන්ෂල් ඉෂුව එකක්. පිටත් ඉතින් එනවනේ නේද? මේ කාලේ කොහොමද තියෙනවනේ ඕන කෙනෙක්ට ෆයිනෑන්ෂල් ඉෂුවස්. මෙයාටත් එහෙම ෆයිනෑන්ෂල් ඉෂුව එකක් ඇවිල්ලා මෙයාට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ වැඩේ කරන්න කලින් මෙයාට අයිති කොටසෙන් 10ක් තිබුණා නම් කොටස් මොකද කරන්න වෙලා තියෙන්නේ? එකක් විකුණන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඔන්න මම මේක බෙදා ගන්නම්කො කොටස් 10කට. ඔයාලත් මේ වගේ සමාන කොටස් 10කට වගේ බෙදාගෙන බලන්න පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇඳලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ද ආන්සර්ස් කොහොමද කියලා. හරිද? ඔන්න කොටස් 10කට බෙදුවා මම. මේකෙන් ඉස්සල්ලාම එයා කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? 10න් එකක් විකුණනවා ළමයි. එතකොට ළමයි 10න් එකක් විකුණුවාට පස්සේ කීයක් ඉතුරු වෙනවද? කියන්න බලන්න. සමාන කොටස් 10කට බෙදලා ඒකෙන් 10න් එකක් විකිනුවට පස්සේ කීයක් ඉතුරු වෙනවද? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9ක් ඉතුරු වෙනව නේද? ඒතකොට 10න් 9ක් ඉතුරු වෙනවා. මේකෙන් 3න් එකක් තමයි දැන් ඉස්සෙල්ලා කරපු වැඩේ මෙයා කරනවා. මොකද්ද 3න් එක? ඒතකොට මෙයාව අපි 3කට බෙදාගත්තොත් කොටස් කීයක් එනවද එක කොටසකට? කොටස් 3ක් එනවා නේද? ඔන්න වයිෆ්ට දුන්නු ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන කොටස පුතාලා 3 දෙනාට බෙදලා තියෙනවා. ඔන්න පුතාලා 3 දෙනාට බෙදපු කොටස මම මෙන්න මේ විදිහට ගන්නවා. සමානව ගම නැත්තම්. ඔන්න ওই විදිහට තමයි පුතාලා 3 දෙනාට බෙදලා දීලා තියෙන්නේ. ඒකට ඩයග්‍රෑම් එකකින් ගත්තොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගණන් හැදුවත් විභාගෙට ලකුණු දෙනවා. හරිද? ෂුවර් එකක් නැහැ. කැල්කියුලේෂන්ස් මාක් අත්‍යවශ්‍යයි කියලා එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ බලන්න the remaining amount is divided according to his previous decision. What fraction of the land is remaining after selling 1/10 of the land? What is the amount remaining? ඉතුරුනේ කොච්චරක්ද? If he had 10 out of 10, 1/10 is sold, then what is the remaining? It is 9 out of 10. 10න් 9ක් ඉතුරු වෙනවා. What fraction of the whole land is given to the wife? මේ
wife ට කොච්චරක් දීලා තියෙනවද කියන්න බලන්න. What fraction of the whole land is given to the wife? Then now always you have to find the, now in the previous case it was 1/3, but now it become 1/3 of remaining amount. No, 1/3 of remaining. 1/3 of 9/10. 9/10. Then 1/3 of his multiplication 9/10. 9 is divided by 3. Answer is 3/10. මම ඔයාලට මේක පෙන්නුවා නේද මේ? අපිට මෙහෙම ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇඳලා වුණා ඒක ආන්සර් එක මේ බලා ගන්න පුළුවන්. What fraction of the whole land was remained for 3 children? ළමයි 3 දෙනාට ඉතුරුනේ කොච්චරක්ද කියලා අහනවා. Then to find it, if you do a calculation එකක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. You have to find that the amount that he sell and the amount that he given to his wife. Total amount is 4/10. Then out of 10 out of 10, 4/10 has been used for the selling and to give his wife. Then it's remained 6 out of 10. That means actually 3 out of 5 is remaining to the 3 children. It is not for the one child. Okay. අමයි 3 දෙනාටම 5න් 3ක්. ඒ කියන්නේ 10න් 6ක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඒකත් අපි හොයාගත්තනේ නේද මේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. සමාන කොටස් 6යි ඉතුරු වෙන්නේ. 4 වෙනි එක. බලන්න ඒ ගාන. The quantity of land received by a child was 40 purchase less than the quantity that the father decided to give initially. What is the total quantity of land Mr. Pereira had initially? මෙතනදී මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? එක පුතෙක්ට ලැබිච්ච ප්‍රමාණය purchase 40ක් less than the quantity that the father decided to give initially. මේ තාත්තා මුලින් දෙන්න හිටපු ප්‍රමාණයට වැඩිය හරියටම කොච්චරක්ද අඩුයි කියලා කියන්නේ 40ක් අඩුයි. එතකොට මේක පුතේ අපි fraction එකකින් බලමු කොච්චරක් අපිට අඩුයිද කියලා. බලන්න ඉස්සෙල්ලා යාට දෙන්න හිතේ ඒ කියන්නේ එක පුතෙක්ට ඉස්සෙල්ලා නම් කොච්චරක් ලැබෙන්න තිබුණද? ඉස්සෙල්ලා ගානේ විදිහට නම් අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා හොයන්න ඕනේ. එක ඒ කියන්නේ මුලින් දෙන්න හිටපු වෙලාවේ එක පුතෙක්ට කීයක් හම්බෙනවද? දැන් 3න් එකක් වයිෆ්ට දුන්නට පස්සේ කීයක් ඉතුරු වෙනවද? 3න් 2ක් ඉතුරු වෙනවා පුතාලට දෙන්න. එතකොට මේක 3 දෙනා අතර බෙදුවාම අපට එනවා 2 out of 9. 9න් කොටස් දෙකක් පුතෙක්ට හම්බ වෙනවා කියලා අපිට එනවා. හරිද? දැන් ඊට පස්සේ මේ වෙලාවේ එක පුතෙක්ට කොච්චරක් හම්බ වෙනවද කියලා බලමු. 10න් 6ක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ පුතාලා 3 දෙනාට. ඒක අපි 3කට බෙදුවොත් අපිට හම්බ වෙනවා 10න් 6 බෙදීම ගුණ කිරීමක් වෙනවා 3න් 1යි. එතකොට 6ට 3 ඒව 2යි. 10න් 2ක් කියලා එනවා. ඔක තව සිම්ප්ලිෆයි කරාම අපිට 5න් 1ක් කියලා හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තද කියලා බලමු පුතේක්ට 10න් 2යිද හම්බ වෙන්නේ. බලන්න. ඔව්. දැන් ඇත්තටම මේක ඉතිරි කොටස පුතාලා 3 දෙනාට බෙදලා දෙන්නේ. එතකොට දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට නොගෙන මේ තියෙන ඉතුරු වෙච්ච කොටසනේ. එතකොට පුතාලා 3 දෙනෙක් ඉතුරු වෙනවා. පුතාලා 3 දෙනාට අපි මේ ඉතුරු වෙච්ච කොටස් 3 බෙදන්න ගියොත් මේ බලන්න මේ කොටස එක පුතෙක්ට, මේ කොටස එක පුතෙක්ට, මේ කොටස එක පුතෙක්ට. එතකොට මේ කොටසක් කියලා කියන්නේ කොච්චරද? 10න් 2ක්. ඔය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් 10න් 2ක් තමයි
එක පුතෙක්ට හම්බෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ the quantity of land received by a child was 40 less than the quantity that the father decided to give initially. Then 40 less than. Then what is the difference between these two? එතකොට මේ දෙන්නගේ වෙනස තමයි අපි හොයාගන්නේ. 9න් 2 විශාලයි 10න් 2ට වැඩිය. මේ වෙනස කීයද කියලා බලමු. මේ වෙනස තමයි කීයද 40 purchase වලට equivalent වෙන. ඉස්සෙල්ලා අපි වෙනස කීයද කියලා බලමු. ඔන්න මේක මෙහෙම හදාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ කොටස තමයි අපිට 40 වලට equivalent වෙන්නේ. 19 common denominator එක නේද? 20 වලින් subtract කරන්න ඕනේ 18. It is equivalent to 40 purchase. Then 2 out of 90 equals to 40. Then to make this side මේ side එක අපි මොකද කරගන්න ඕනේ? එකක් කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු 9න් 90න් එකක් කියන්නේ කොච්චරක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ 40 divided by 2 it is 20. Okay. Then to obtain this side 1, multiply this by 90, this by 90. 90 cancel. 1 is equivalent to 1,800. Then total land or the quantity of land, total quantity of land owns to Mr. Pereira is equal to 1,800 purchase. Okay. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේ question එකට ලකුණු දීලා තියෙන්නේ කියලා. For the first one, 1 mark. Second one, 2 marks. Here also 2 marks. And for this part, sorry, here it is 2 marks. Okay, for the first one 2 marks, second one 2 marks, third one 2 marks, fourth one 4 marks given. Okay, 4 marks are given to find these two, 1 mark, 1 mark, and for equating this 1 mark and finding this 1 mark, altogether 4 marks. Okay, so raise your hand if you have got all 4 out of 4, sorry, 10 out of 10. 10න් 10 මරන් තියෙනවනේ raise hand කරන්න බලන්න. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. 10යි. good. 9 out of 10. 9. 8 out of 10. 8. 8. 7. 6. Okay. හරි. බැරි වෙච්ච ඒවා හදාගන්න. ගැටලු තියෙනවද මොනවා හරි? මම තව පොඩ්ඩක් වෙලා මේ third question එකක් ඩිස්කස් කරලා කමක් නැහැ. අද චුට්ටක් අපිට වෙලා ගියේ paper එකට චුට්ටක් අපිට වෙලාව වැඩි වුණා නේද? මම ඔයාලට තුන්වෙනි එකක් ඩිස්කස් කරලා දෙන්න. ඊළඟ ගණන් දෙක ඔයාලට homework එකක් විදිහට දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කරලා answers එවන්න ඕනේ. හරිද? ළමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා මේ paper class එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මම ඩිස්කස් කරන්නේ ගොඩක් past papers සහ provincial papers වල questions තමයි ඩිස්කස් කරන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ term test වලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ මේ related questions තමයි එන්නේ සහ O level exam එකටත් මේක හොඳම practice එකක්. ඒ හින්දා දෙන ගණන් ඒ විදිහට හදන්න සහ වරදින්න ඒවා ආයි ගෙදරදී හදලා බලන්න. නිකම් බොරුවට මෙතන දැන් paper එක ගත්තා කරා ලකුණු දාගත්තා පද්ධතියට ආවා. එතනින් පොත වහලා තියන්න එපා. මේවා නැවත නැවත කරොත් විතරයි පුතේ ඕගොල්ලන්ට මේකෙන්
යූස්ෆුල් වෙන්නේ. හරිද? කියන්නේ ඔයාලට ඔයාලගේ ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් හදන්න මට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ටියුටෝරියල් එක හදලා දෙනවා, ඩිස්කෂන් එක කරලා දෙනවා. කරාද නැද්ද කියලා බලන්න මට එවන්න කියලා කියනවා. ඔය තුනටත් අමතරව නේද? තව ඔයාලට මගෙන් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. හරිද? ඔයාලා තමයි එතනින් එහාට පොලිෂ් කරගන්න ඕනේ. නේද? දැන් නොතේරෙනවා නම් ඔයාලට ආයි හරි කියලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා නොකර හිටියොත් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම මම දැන් හැම වෙලෙම කියනවා පේපර් ක්ලාස් එකට එන්න නම් එක පොඩ්ඩක් හැදිලා ඔයගොල්ලන්ගේ පේපර් ක්ලාස් එකට එන්න කලින් මේවා කරලා එන්න. එතකොට තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ළමයි අලුතෙන්ම පාඩමක් ඉගෙනගෙන උනත් ඔයාලා දන්නවා එක්සැම්පල් එකක් දීලා ඒක ඔයගොල්ලෝ කරන්න. කරලා ඔයාලට එන ප්‍රශ්නත් එක්ක තමයි ඒක හදන්නේ මෙහෙමනේ කියලා ඒක තේරුම් ගන්න. එහෙම නැතුව ඔයාලට කිසිම වෙලාවක මේ මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ ගන්න හදන්නේ. මේක මෙහෙම. එහෙම කිව්වයි කියලා තේරුමක් නැහැ. හරිද? ගයිඩන්ස් එකක් දෙන එක හරි. ඒ වුණාට එකින් එක මමම කරන එක බලාගෙන ඉඳලා මමම කරන දේ බලාගෙන හිටියයි කියලා ඔයාලා මේකට ආවයි කියලා ඔයාලගේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක හැදෙන්නේ නැහැ. එන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම නැවිල්ල බෑ. හැබැයි ඔයාලා ඉස්සරහට යන්න නම් එක පියවරක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගණන් හදලා තියෙන්නම ඕනේ. වෙන විකල්පයක් ඇත්තේම නැහැ. හරිද? මැත්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක එහෙම තමයි ඒකේ විදිය. හරිද? ඔයාලා මේක හදලා මේක මෙහෙම නෙවෙයි අඩු කරලා නෙවෙයි මේක ಗುಣ කරලා ගන්න. ಗುಣ කරලා නෙවෙයි මේක බෙදලා ගන්න. ඒ විදිහට ඒ දේ තේරුම් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ මේ ගානත් එක්ක ඩීල් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ඕවර්කම් කරන්න බෑ ඔයාලට එන ප්‍රශ්න. තේරුණාද? ඒ හින්දා මේ එක දැන් ඇත්තටම දැන් අපි මේ අද ඇවිල්ලා මං lessons දැන් කීයක් ඉවරයිද? දෙකක් ඉවරයි. percentages ඉවරයි. direct proportions ඉවරයි. දැන් අද fractions ඉවර වෙනවා. next week logarithm so square root වලට යනවා. කොහොමද තව 2 weeks වලින් විතර මගේ numbers related ගණන් ටික. numbers කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ දැන් paper එක හැදෙන්නේ පුතේ themes 6කට. numbers, geometry, statistics and probability, measurements ඔන්න ඔය වගේ themes 6කට. හරිද? numbers, geometry, measurements, statistics, algebra, sets and probability කියන themes 6ට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ paper එක හැදෙන්නේ. එතකොට දැන් මම මේ දවස්වල discuss කරන්නේ numbers කියන theme එකකින් ඔයාලට එන්න පුළුවන් ගණන්. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟ sets probability geometry ඒ සාමාන්‍යයෙන් ලොකුම ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ geometry වලටයි algebra වලටයි. ගොඩක්ම තියෙන්නේ algebra වලට. algebra වලට තමයි algebraic expressions, equations, graphs ඔය ඔක්කොම එන්නේ algebra වලට. හරිද? එතකොට numbers කියන theme එකෙන් එන ගණන් සාමාන්‍යයෙන් ලේසි. calculations කරලා ඔයාලට answers ගන්න ලේසි. ඒ හින්දා දැන් මේක කරා ඉවරයි එහෙම මේ නතර කරලා තියන්න එපා යුනිට් වයිස් යන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට තවත් ලේසි. මේකෙන් ඔයාලට ගොඩක් ඒ කියන්නේ නැවත අර ඔක්කොම එක ගොඩේ වෙනවට වැඩිය වෙන වෙනම කරනකොට ඔයාලට අර ඒකේ පැටර්න් එක උනත් තේරුම් ගන්න ලේසි. ඒකයි මම චුට්ටක් පේපර් ක්ලාස් එක මේ විදිහට චේන්ජ් කරගත්තේ. දැන් මට ඔක්කොම තීම්ස් ටික ඉවර කරන්න බෑ විශේෂයෙන්ම ඔයාලගේ ටර්ම් ටෙස්ට් එනකොට. ඊට කලින් මම ඔයාලට එක පේපර් එකක් වෙනම ඩිස්කස් කරලා දෙන්න වෙනම ක්ලාස් එකක් දාලා අපි මේ ක්ලාස් එක මේ විදිහටම යන්. එතකොට මේකෙන් ඔයාලට හොඳටම grade 10 11 දෙකම එතකොට දැන් මම මේකේ ඔයාලා හිතයි මම 10 ඒවා විතරද කරන්න කියලා නෑ 11 ඒවත් කරනවා. එතකොට 11 එකේ තියෙන මේ numbers related ඒවත් ඒ ආශ්‍රිත දේවල් simplify කරන. එතකොට 11 වල ඇත්තටම 11 එකේ තියෙන ඒවට වඩා 10 එකේ තියෙන ඒවට තමයි අපි වැඩි තැන දෙන්න ඕනේ. මොකද 10 එකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට හැම subject එකෙම O levels ට වැඩියෙන්ම බර දෙන්නේ grade 10 syllabus එකට. හරිද? ඒ හින්දා තමයි 10 ඒවා මුලින් කරගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ algebra වලට sets වලට ආවහම grade 11 ඒවට මම ඒ කියන්නේ ඒ lessons වලනුත් කලවම් කරලා දෙනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හිතන්න පාට එන්නකින් විතරයි ටීචර් කරන්නේ. එහෙම නෑ. ওই theme එකකට තමයි දැන් themes වලට තමයි මම මේ කරගෙන යන්නේ. එතකොට numbers කියන theme එක ඉවර කරලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට numbers related ඕනම question එකක් paper එකක් ගත්තාම ඒ ටික ඕගොල්ලන්ට select කරගෙන හරි paper එකේ කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔයාලා
පුළුවන් තරම් පාස් පේපර් පොත ළඟ තියාගෙන පාස් පේපර් පොතේම ගණන් හදන්න. හරිද? මේ වැඩ කරන ළමයි ඔයගොල්ලෝ ගණන් හදන තරමට තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. Let's move to the third one. In a certain library, there are only Sinhala medium and English medium books. 1/4 of the total numbers of books are Sinhala medium novels and 1/5 of the total are Sinhala medium science frictions. මොකක් හරි එතන පොඩ්ඩක් ඉන්න. In a certain library, there are only Sinhala medium and English medium books. 1/4 of the total books are Sinhala medium novels and 1/5 of the total are Sinhala medium science frictions. Okay. ඒ කියන්නේ එකට තියෙන පොත් වගේ. හරිද? Science frictions. What fraction of the total number of books are Sinhala medium novels and Sinhala medium science fiction? Then how we obtain the answer for the first question here? මේකේ පළවෙනි එකට කොහොමද අපි උත්තරේ ගන්නෙ? මොකද්ද කරන්න ඕනේ? හරිම ලේසියි ගණන. 1/4 plus 1/5. Yes, here you have to find the total number of books. Okay, then it is 1/4 at 1/5. Okay, then multiply this by 5, this by 4. It is 5 out of 20. Add 4 out of 20. Answer is 9 out of 20. Second one. 7 out of 11 of the remaining books are English medium books. Anna, it is very important. What is the remaining amount? Remaining books equals to, if there were 20 books, then 9 are Sinhala medium books. Then answer is 11 upon 20. Then English medium books equals it is 7 out of 11. 7 out of 11 of remaining books. No, remaining books is 11 out of 20. It is okay. Then 7 out of 11 of is replaced by multiplication. 11 out of 20. 11 to 11 cancel. Then it is 7 out of 20. Okay. Express the number of English medium books as fraction of total number of books. Then here the answer. What fraction of the total number of books are difference between the number of Sinhala medium books and the number of English medium books? What is the difference? How we find the difference? The number of Sinhala medium books are more than number of English medium books. No, then 9 out of 20 is 7 out of 20 subtract by 9 out of 20. It is number of
Number of cinema books is 13, no? Because in that library there are only Sinhala and English medium books. These 9 is only novels and science fiction. There are what fraction of there are only Sinhala medium and English medium books. 1/4 of the total number of books are Sinhala medium novels and 1/5 of total are Sinhala medium science fictions. Then 9 out of 20 is equal to Sinhala medium books. The remaining is 11 out of 20. English medium books equals to 7 out of 11 11 out of 20. Then 7 out of 20 books are the English medium books. Yes, Puti. That means there are English medium and Sinhala medium books. Yes. මට වැරදුනා නේද? ඒ කියන්නේ English medium books 7 out of 20. Then Sinhala medium books equals to 13 out of 20. That means 13 out of 20 subtract 7 out of 20. Answer is it is 6 out of 20. If you simplify this, 3 out of 10. මෙතනදී අපිට එන්නේ මොනවද? Novels, Sinhala medium novels and Sinhala medium science fictions. No, then to find the difference between English medium and Sinhala medium books, then you have to subtract 7 out of 20. That means number of English medium books by number of Sinhala medium books. The number of Sinhala medium books equals to 13 out of 20. Fourth one, if that amount is 1,200, ඒක 1,200 නම් find the total number of books in the library. If the difference is 3 out of 10, it is equivalent to 1,200. Then 1 out of 10 is equivalent to 1,200 divided by 3. Then to make this side 1, multiply by 10, 1 out of 10. Then 1,200 divided by 3 multiplied by 10. Then 1 is equal to 400 multiplied by 10. It is 4,000. Okay. Answer is 4,000 books. නේද? හරි. එතකොට මේකේ ලකුණු දුන්නේ කොහොමද? Marks are given 2 marks for the first part, 3 marks for the second part, 2 marks for the third part, and 3 marks for the last one. Okay. Okay, please raise your hand if you have got 10 out of 10. 10න් 10ම හරි නම් raise hand කරන්න බලන්න. Okay, very good. Others. අනිත් අයටත් මට වෙච්ච වැඩේ මොනවාද? එයාලත් 10ක කීයද? 20න් 9ද අඩු කරේ? එක දුන්නේ. හරි 10න් 9. 9 out of 10. 8 out of 10. 7 out of 10. Okay. Okay. 6 out of 10. 6. 5. Rashmina, how many marks you have got? Full marks. All marks. Okay. Now
you have a homework in this paper class, the fourth question and fifth question. Okay, අනේ පුතේ homework එකක් දුන්නහම මීච මම මේක කරලා ඉවරයි කියලා මට answers එවන්න. හරි අදම කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ homework පිළිලා ඉන්න කට්ටියනේ නේද? ඉස්කෝලේ වැඩයි, තව පන්ති වල වැඩයි. දැන් මට මේක ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන්. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ දැන් නිදි මර ගාතේ නේද? හෙට ඉස්කෝලේ යන්නත් ඇති. එහෙම ඇත්තේ. ඒ හින්දා මේක මම homework එකකට දෙනවා. මේක කරලා ඊළඟ paper class එකට කලින් එවන්න. එතකොට next week ඔයාලගේ paper class එක quiz එක හම්බ වෙන්නේ fractions වලින්. හරිද? එහෙනම් ready වෙන්න fractions quiz එකට. මේ අද inverse proportion එකේ ඔයාලට සමහරක් විට time මදි වෙන්න ඇති. එහෙමනම් මම ඔයාලට මේ quiz එක එවන්නම්. ඔයාලා කරන්න. හැබැයි මට දැන් ඔයාලා කරලා ඉවර කරපු ටික මට answers එවන්න. ඒකට තමයි ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. තනියම කරලා බලන්න ඕන quiz එක මම වෙනම ඔයාලට WhatsApp කරන්න. හරිද? Okay then, thank you for your participation. Goodbye. Good night. God bless you all. Thank you. Bye. Good night, teacher.